התחלתי. אוקיי, תודה ורה. היום הוא ה-20 ליולי 2023. ואם אני זוכר, זה מספר הפגישה כנראה או 273 או 274. אבל מה שחשוב זה התאריך, 20 ביולי 2023. והיום אנחנו נפגשים כדי להמשיך ולקרוא את מונולוג עם פליינם יידיש, אבל לפני שאנחנו נעלה על המסך, ורה תוכלי להעלות על המסך את הטקסט? שלום, אסס נחמה. שלום נחמה, שאלנו איפה את? אני חיכיתי, כן. לורה לא היה אינטרנט, ולכן חיכית. אוקיי. אבל עכשיו הכל יסתדר, ואני מאוד מאוד שמח. אז לפני שאנחנו ממשיכים לקרוא, אני רוצה לספר לכם בקשר למונולוג עם פליינם יידיש, שאימי שלחה לי לפני כמה ימים מאמר בניו יורק טיימס, איפה שמוזכר המונולוג עם פליינם יידיש. אבל במאמר הזה בניו יורק טיימס יש יותר דברים מעניינים שקשורים ליידיש באוסטרליה. אני קראתי עם טובה את המאמר, ואני חייב להגיד, ich muss sagen, als heutzutage, wenn man schreibt, wenn Jiddisch in der Welt, schreibt man und man weint. People are weeping. על המצב של יידיש ועל כל מיני בעיות. בניו יורק טיימס זה לא ככה. In New York Times hat man geschrieben, a sehr guten Artikel, wegen was es geschieht heint in Australien mit Jiddisch. Ein objektiven Artikel. Ein Artikel, wo man weint nicht wegen dem Geurl von Jiddisch, nur man erzählt, was geschieht in Australien heutzutage mit Jiddisch. In dem Artikel, was mir hat geschickt, sehr gut geschrieben, wird gesagt, als heutzutage Australien ist der Ort, wo mehr Nitzolei Shoah, mehr gerettete von Umkum leben, zusammen mit ihren Kindern und Einiglech. Und in dem Artikel beschreibt man alle Aktivitäten, was haben zu tun mit Jiddisch, alle Institutions, wo man praktiziert die jiddische Sprache, wo man lernt die jiddische Sprache und so weiter. Amy hat gesehen, als in dem Artikel der Montman-Monolog im Plänem Jiddisch von Aaron Zeitlin, und ich stelle sich vor, als der Fall hat sie mir geschickt dem Artikel. Es ist, נכון, Amy? כן. Es ist sehr interessant, was wird gesagt in dem Artikel wegen Monolog im Plänem Jiddisch von Aaron Zeitlin. Wenn ich habe gelernt mit Tovan, was der New York Times schreibt, wegen Monolog in Plänem Jiddisch, habe ich gleich gesehen, als die, was hat geschrieben, dem Artikel, hat verstanden nur ein Aspekt von das, was man sagt, wegen Monolog in Plänem Jiddisch.
In dem Artikel in New York Times, die was hat geschrieben, dem Artikel, der Mond nur dem letzten Teil von Malogin Pleimisch, was wir haben noch nicht gelernt. Aber sie sagt gar nicht, wegen dem, was wir haben gerät, wegen Monolog, als ist ein Beweis wegen der Assimilatie von mizrach-europäischen Jiden, was wohnen in Amerika. Und das hat was hat geschrieben im Artikel, nicht der Mond, weil sie allein und die Jiden in Australien seien ein Teil von der Assimilatie. Und das hat die Mechaberte von dem Artikel nicht gefühlt, als Aaron Zeitlin schreibt wegen dem. Weil sie allein lebt nicht in Mizrach-Europa, nur oder in Amerika oder in Australien. Die einzige Sache, was wäre der Mond wegen Monolog, ist die Beziehung, der Relationship zu der Shoah. Aber wir haben akzentuiert, wir haben kommentiert, als von Anhieb beschreibt Aaron Zeitlin den Prozess von Assimilation. Und das, wie ihr wisst, der Heule fühlt nicht, was ist sein Problem, wie ein Teil von der Geschichte, von der Kultur bei Jiden heint zu Tag. Aber mir ist gewinn interessant, der Iker, wie so immer schreibt, wegen Yiddish in Australien einzutag. Ein sehr gut geschriebener Artikel. Gut. Emetzer will sagen oder fragen wegen dem Artikel in New York Times. Daniel? I don't think I sent it to Danielle because I wasn't sure of the email address. אוקיי. אוקיי. נחמה, יש לך מה להגיד על מה שאמרתי? Ja, ich habe Anteil genommen in einem Kurs auf Zoom mit Jahr oder 2 Jahren zurück. Sie haben Sachkursen. Ja. Sie haben 2 Talentgruppen. Ein Moment, wer seien Sie? In Australien, die jiddische Kehille. Sie haben sehr buddhistische sie seien sehr aktiv. Aktivisten von Bund und sie haben öfter eine Talkschule mit, sie haben und sie lernen die Kinder Yiddish. Das ist ein Teil von das Leben in Australien. Und die Freuen, was ich bin gewesen, ein Teil, wir haben gelernt, nicht meistens eine Novelle von nicht Isaac Bashevis Singer oder sein Bruder, und sie haben gewusst wegen
die Sach von die Schreiber und sie haben gesagt, oh, ich habe das gelernt, wir haben gelernt mit dem und Jens und er und sie und sie wissen die Gruppes freuen und ein paar Männer, ja, wegen Literatur, like mehr, a Sach mehr wie in Amerika. Das heißt, die jiddische Literatur ist ein Teil von der Identität von Australier Jiden. Ja, und nicht nur zu forschen, zu lernen wie in Amerika, Gruppes, jiddische Gruppes lernen Jewish American literature auf English. Sie lernen Yiddish Literatur auf Yiddish und nicht nur meistens, aber Novellas. und ich habe nicht gekannt lernen a Novella, like das ist von mir gewesen. Zu viel. Zu viel, zu lang, zu schwer. Ich hab gewollt weitergehen mit einem anderen Meister, einem anderen Schreiber, zu sein, like you know, to get a mixture, a mishmash von die alle Schreiber, ja? Yeah. A bisschen a bisschen da, Okay. Amy, was könnt ihr sagen wegen der Siebe, was ihr habt gefunden, dem Artikel, und für was hat ihr uns geschickt? Well, I was excited to see the poem that we're studying. To see what? The poem that we're studying, monologue. I couldn't believe it. So, yeah. And the link went to the is it Grossbard? Hirsch Grossbard? Yeah, the link went there. And I also thought it was a good, interesting article. And I honestly, I had no idea that that Australia had had the biggest population of Holocaust. I had no idea. I knew they had a very active Yiddish community, but I didn't know that. Wow. Okay. Nachon, that's true. Australia is until today a kind of isle of Jewish culture because of the Shoah and all the people who survived and came to Australia as a refugee from all what happened in the 20th century. And but this is, in my opinion, this is an episode in the history of the Jews in the world. And as you said, the article is a very good article. And I thank you very much for sending it to us. You're welcome. Ihr kennt Professor Rebecca Margolis? Ich habe gehört den Namen, aber ich kenne ihn nicht. Ja, sie ist ein Kanadier. Sie hat, she taught. Sie hat gelernt Yiddish in University of Ottawa. Sie hat ein PhD von Columbia und mit ein Jahr oder 2 Jahren zurück. Sie ist gefahren. Sie wohnt in Australia und sie ist ein Yiddish Professor in Monash University. Ja. Sie lebt in Australien? Ja.
Sie hat geschrieben wegen die Yiddish Schreibers in Kanada. In Kanada? Oh. Ja, ja. Besonder von Montreal, ja. Sehr interessant. Gut. Ist mir wollen jetzt zugehen zu Monolog in Pleinem Jiddisch und lernen weiter, aber eider mir lernen weiter, will ich dermonen all euch. Ich will euch dermonen, als die vergangene Woche haben wir uspeit, das ist der Jiddisch von meinem Bobet. We managed to read only one sentence. Wir haben gelernt von Monolog in Pleinem Jiddisch noch ein Satz. Aber das ist ein sehr wichtiger Satz, wo der Baal Monolog zitiert das, was Aaron Zeitlin sagt ihm. Und Aaron Zeitlin sagt ihm, als Aaron Zeitlin, ist tot. He is dead. He's a living dead person. Und wir haben geredet wegen dem und wir haben gesagt, als Lemoschel Kazetnik und andere Survivors von der Shoah haben geguckt auf sich allein wie tote, lebendige Menschen. Und ich habe gesagt, dass der Satz in Monolog in Pleinem Yiddish, this is the core of the whole monologue. Wie soll sehen sich allein die Übergebliebene von der Shoah nach der Zweiten Weltkrieg. Und jetzt werden wir lernen weiter. נחמה, את רואה את המקום? Ja, ich will fragen wegen das Wort, was euer Bobbe hat genutzt. Auspayend? Wie schreibt? Auspayend. Okay, wie? Auspayend, das ist ein russischer Wort, was meint להספיק. להספיק. Wie schreibt man das? Wie schreibt man? Aleph, Vov, Ja. Samech, Ja. Pei mit der Pintele, zwei Juden, ein Nun. Okay, danke. להספיק. How do we say להספיק in English? To manage. To have enough time to do something. Okay. Und noch eine Sache, wir haben geredet wegen Monolog. Ich habe getracht die Woche, als ich habe getracht wegen Ventriloquist, was hat wie Lauke und der Ventriloquist sagt, by way of the Lauke, aber in ein Call nur durch die Lauke. Also das ist ein bisschen ähnlich. Aber es ist eine Sache anders. Es ist ein bisschen ähnlich, aber eine Sache anders. Weil mir gedenkt, haben wir mit der Woche oder zwei zurück gerät לכל הפוכס, at least, wegen 4 verschiedene Charakteristikes, was on sei, ist nicht auch ein Monolog. Wir haben gesagt, dass die erste Charakteristik ist ein Personage, was redet mit seiner eigenen Sprache,
was ist nicht die Sprache von dem Mechaber. Der Baal HaMonolog redet nicht mit der Sprache von Aaron Zeitlin. Der Baal HaMonolog redet mit der Sprache von einem Amerikaner Jid, was kommt von Warschau, aber lebt in Amerika zendlicher Jahren. Und redet mit der Sprache, was Charak, das ist der zweite Parameter, der Baal HaMonolog redet mit der Sprache, was is a reflection of his own world view. Der Baal HaMonolog redet in der Sprache, was charakterisiert ihm und sein Social Milieu. Der Baal HaMonolog in Aaron Zeitlins Monolog redet mit der Sprache, was charakterisiert den Baal HaMonolog wie ein spezifischer Personage mit einer spezifischen Kultur. Und danach haben wir gesagt, dass es da ein dritter und vierter Kategorie. Der Baal HaMonolog redet zu einem Publikum. Und der Publikum, der Audience, kann sein oder ein Sachmenschen oder ein Mensch. Und in Monolog in pleinem Yiddish, der Baal HaMonolog redet zu dem Mechaber, zu Aaron Zeitlin. Das heißt, der Monolog via literarische Form hat seine Klolim. There are laws without which the monologue is not a monologue. אז נחמה, קוראים את המשפט הבא. Okay. Okay. What do you mean gestorben? Ihr meint zu sagen, als Cholile v'chas, ihr seid plain und simple gestorben? Okay. Der Baal HaMonolog versteht nicht das, was Aaron Zeitlin sein Publikum sagt ihm. Der Baal HaMonolog ist nicht gewesen in Mizrach-Europa bei der Shoah. Und der Fall, wenn Aaron Zeitlin sagt ihm, als ist tot, aber lebt, der Baal HaMonolog, der Jid von Amerika, he does not understand what Aaron Zeitlin means. תתרגמי נחמה מה שקראת. Okay, what do you mean gestorben? What do you mean died? Ihr meint zu sagen as, you mean to say that Chalila v'chas, God forbid, ihr seid plain and simple gestorben? So the Baal HaMonolog does not understand because he is speaking with a person who is alive, with Aaron Zeitlin. So he asked Aaron Zeitlin, you are alive, so what do you mean when you say that you are dead? It doesn't fit the reality. You are alive. So why are you saying you are dead? The Baal HaMonolog cannot understand the feeling of a survivor of the Holocaust. But there are two aspects in what the Baal HaMonolog asks. He says to Aaron Zeitlin, you say you are dead, but you are not simple dead. You are alive. This is one thing. The other thing, which the Baal HaMonolog does not understand, is that Aaron Zeitlin means that as a survivor of the Holocaust,
his culture is dead. His culture was murdered. But the Jew in America who come from Warsaw, like Aaron Zeitlin, does not guess that the Shoah was a killing also not of 6 million Jews, but also of their culture. נחמה, המשפט הבא. Ich will sagen, as wir kennen nicht euch then, nor the top of your forehead. Auf dem Bild. Oh, yeah. Okay. Now Okay. it's better. Nein, no. Es ist dasselbe. Okay. It's still? No, make it lower. I think you made it higher. One moment. No, now it's, yeah. Okay, that's better. Yeah. Okay. Now? Okay, yeah, perfect. Okay. המשפט הבא. Yeah. Ihr seid plain and simple gestorben. You're plain and simple. You died. כן. It's interesting. Ihr seid. Isn't it? Ihr. Oh, ist gestorben. Okay, yeah. Aha. One moment. Ich bin, du bist, yeah, okay. ist, ihr seid. Ich habe vergessen, yeah. Okay. Aha, I got it. Sa joke, a spaß. Opa, תתרגמי. Aha, I got it. It's a joke. One moment. Der בעל המונולוג זאת. I'm trying to understand why you are on Satan say that you are simple dead. And then he makes an intellectual effort to understand, and he says, aha, I got it. Der בעל המונולוג meant, he thinks that he understood. And he says, I know why you say that you are dead. Because you are making a joke. And my question is, Amy, did he understood what Zeitlin says? No. No at all. Not at all. The בעל המונולוג did not understand because in order to understand what a survivor says when he says that he's dead, you have to go through the feeling of a survivor who lived under Nazi rule. But the בעל המונולוג was not there. And it is impossible for him to go through the feelings of a survival. And because of that, the בעל המונולוג, when he says that he got it even less. Mm-hmm. This is the tragic way Aaron Zeitlin very intelligently shows us how the בעל המונולוג is unable to understand what a survivor feels. Is it just that, or is it also denial about what actually happened in a way? It's an indirect denial because it shows that the בעל המונולוג has no idea what mm-hmm. happened with the Jews in Eastern Europe. Mm-hmm. כן. נחמה, עוד משפט. אפשר לשאול? בטח, תמיד.
לא הבנתי מה זה גדיאט? מה זה מה? I got it. קיבלתי את זה, אני מבין. I got it. I got it. הבנתי. זה ממש יידיש. לא. ממש אינגליש. אני תפסתי. לא יידיש, לא יידיש. כן. ורה, מה את אומרת? אני אומרת שזה משמש מהשפות. לא, זה לא משמש, אלא שהיהודי באמריקה, יש דברים שהוא לא יודע כבר להגיד ביידיש. גם אנגלית שלו לא משהו. רגע, כדובר יידיש, הוא היה צריך להגיד, ich verstanden. אבל בגלל שהוא יהודי באמריקה כבר הרבה שנים, קל לו הרבה יותר להתבטא לגבי דברים מסוימים באנגלית. מה את אומרת, ורה? אני אומרת שגם אנגלית שלו לא ברמה. לא, I got it זה בסדר. נכון? I got it. זה. עם קמץ, א' עם קמץ. כן. לא קמץ, פתח. ורה, אמרנו, זה א' עם קמץ, עם פתח. I got it. ורה, אמרנו שהיהודי באמריקה מדבר אנגלית של יהודי. אז זוהי עוד דוגמה כזאת. כן. Sometimes, as is the T and the D, when you ellipse it, like you put it with the next word, it's just, the T sounds like a D. Right. Yeah. Right. כן. אוקיי. בגלל זה לא מובן, מה זה? בגלל זה לא הבנת, אוקיי. מכיוון שאת לא גרה באמריקה ואת לא מדברת כמו יהודי אמריקאי. נחמה... ברוך השם. ברוך השם. אוקיי, נחמה... Can I make a blanket apology for being American? I'll just apologize now for everything. אימי, מה את אומרת עוד פעם? I want to make a blanket apology for all time for being American, and that will cover everything. שוורה מעליבה את כל מי שגר מחוץ למדינת ישראל. ורה לא שמה לב. לא נכון. פשוט... כשאת אומרת ברוך השם, אז כל מי שלא גר בארץ... אז הייתי מדברת בשפה כל כך מקולקלת, שזה... אני התכוונתי רק על השפה. אני בעד שכל אחד יגור איפה שטוב לו, איפה שנוח לו, איפה שהוא רוצה. We accept your apology. You spoke only about the unperfect English, the non-perfect English. Okay. Und ich will sagen noch etwas. Als Zeitlin beschreibt wegen einem Amerikaner, was hat assimiliert, ja? Das darf nicht sein nur in Amerika, kann sein in die anderen Länder, was Ayid. נכון, מחוץ לארץ. נושא das, was Aaron Zeitlin beschreibt in Monologen pleinem Yiddish, ist euch Emes, wie ihr sagt, für andere Länder in der Welt, wo Jiden leben. Okay. Aber etwas ist mit dem Bala-Monolog. Wie ich meine, als der Bala-Monolog ist nicht ein größer, intelligenter Jid. Sicher nicht. Der Bala-Monolog ist ein Posheter. Sehr ein Posheter. Und öfter ein bisschen
not illiterate, but not highly literate. Chama, you got it. Aaron Zeitlin is speaking about a Baal monologue who is perhaps an average American Jew and perhaps even a little less. A very simple American Jew. But we have to take into account that the majority of American Jews, and not only in America, but all over the world, are a little bit illiterate concerning Jewishness and Jewish culture. Hat geschrieben das, wie ein Monolog, mit a Sach besser Yiddish, aber Emetzer was hat assimiliert in Amerika. Der Monolog in plain Yiddish is a masterpiece, weil von dem Monolog können wir lernen sehr Sach, was geschieht mit der Teil von den Jiden, was leben in der Welt. Aber sein Yiddish ist plain, Poshet, von Anfang. נכון, weil mehr wie 20 Jahre lebt schon nicht in Warsch. נחמה, עוד משפט. Okay, Anemes, sagt ihr sagt, in Amerika seid ihr gestorben, nur man hat euch nicht getan, euer Recht. Dirgo. Truly, really? Baal monologue continues to cite what Aaron Zeitlin tells him. Okay. I guess an emes is indeed or in truth. Indeed, yes. Indeed, you say, Mr. Zeitlin, that you are dead, and this is true. Okay. Ihr sagt, in Amerika seid ihr gestorben. You say, in America, you're dead, or you died, or you're dead. Nur man hat euch nicht getan, euer Recht, but I guess to make a recht is to put something right, to make something right, or to have to make something right is a translation, a direct translation, but what he means, ton ayerech. מי יכול לעזור לנחמה? Give a proper burial. Give a proper burial. Bury somebody. Not only to give a proper burial since you are dead, but also to do all the things Jews do to a person who is dead, to purify his body, to bring him to Kever Israel, to bring him and bury him, and to say all the blessings you say when you are burying a person. Ton ayerech is do the right thing, the thing you do to a dead person. And Jews have a series of practices and things they do when they are burying a dead person. So the Baal monologue says, quoting Aaron Zeitlin, Mr. Zeitlin, you say that in America you are dead. You have to understand
what Aaron Zeitlin is doing here. The Baal HaMonolog is saying that Aaron Zeitlin, the survivor of the Holocaust, is dead in America. Which means that if Aaron Zeitlin continues to live in Eastern Europe, he's not dead. What the Baal HaMonolog is hinting at is that in the moment when a survivor leaves Europe and comes to America, then he's like a dead person. And why? As I understand, because the society of Jews in America, the culture of America in general, all of that brings the survivor to lose any vitality as a Jew while staying in America. What I mean to say is that what Nechama read now is much stronger than we imagine. As a survivor from Europe, if you come to America, if you live in America, you are a dead person. דניאל, האם אתה מסכים למה שאני אומר? כן ולא, כי מה זה תרבות אמריקה מארצות הברית? וגם שילוב של... זה גם שילוב של כל התרבויות מאירופה. אני לא יודע איך לתאר את זה בדיוק, אבל וגם כל תרבות, בכל מקום, יש איזשהו evolution באיזשהו שלב. אז מה הוא מתכוון בדיוק? לא ברור לי, אבל... אבל אתה שואל, מה הוא מתכוון, ואז אני מנסה להסביר מה אני מבין. לא, אני מבין מה שהוא... טוב. מה? אני מבין מה שהוא אומר, אז אני לא לגמרי מסכים עם זה, לא יודע, אבל בסדר. להבנה שלך איך שאני רואה. מה שאהרון צייטלין אומר, אני כסורווייבר של ההולוקוסט, ברגע שאני עוזב את אירופה ובא לאמריקה, I am going to another culture, to another land, which is very different from Eastern Europe. I am uprooting myself from Eastern Europe, and then my feeling is that I am completely dead. כן ולא, כי אמריקה זה אירופה, מה זאת אומרת מבחינה תרבותית? מה זה אמריקה? לא אירופה. מה התרבות האמריקאית? מה זה בדיוק? אני שואל. היא שונה מהמקום איפה שאני בא, אומר צייטלין. ורה, מה את אומרת? לא מסכים. אוקיי. ורה, מה את אומרת? האם, אני שואל, האם ההבנה שלי, wie ich verstehe, אז אהרון צייטלין sagt, dass ist euch, weil sitzt in Amerika und nicht in Mizrach-Europa. מה את אומרת? אולי הוא מרגיש שזה הכל שונה, זה בינתיים שזה לא תרבות שלו, והוא מרגיש שהוא בן אדם זר שם,
שכאילו בן אדם שהיה קודם, הוא נעלם. טוב, הוא מת. כן, אנחנו ראינו את זה בשפה, שבעל המונולוג מדבר איתו ביידיש, שזה לא היידיש של ורשה. זה גם לא יידיש וגם לא אנגליש, זאת הבעיה. זו יידיש יהודית אמריקאית, כן? זאת לא בעיה, זאת עובדה. This is a fact that the Jews in America pertain to another kind of Jewish culture, which is beginning to take force. רמת התרבות שלו נמוכה מאוד. אבל היא רמת תרבות שאליה יורדים היהודים שגרים באמריקה. לא צריך להגיד על כל היהודים שגרים באמריקה, שבאו ממזרח אירופה, שרמת התרבות שלהם ברמה כזאת. בוודאי לא. רמת התרבות היהודית שלהם היא ברמה כזאת או ברמה דומה. זה אני לא יודעת, אינני יודעת. כן, היה בשפה שבה אהרון צייטלין כותבת את המונולוג, בעל המונולוג נותן לנו תמונה לא רק שלו עצמו, אלא גם של היידיש האמריקאית, ולזה מתכוון אהרון צייטלין כנראה. נחמה, המשפט הבא. Sie seien von zwei verschiedenen Welten und Erfahrungen. Und es ist in Amerika zu machen Geld, die Amerikaner חולם, right? Yeah? נחמה, את זה אנחנו נלמד מהמונולוג. אוקיי. לא מדברים על מה שאנחנו יודעים, אלא הולכים עם המונולוג. אז תקראי עוד משפט. Der Bala-Monolog is naive und ignorant. Is nicht kein Chocham. That's what I want to say. תקראי עוד משפט, ואנחנו נראה את זה במונולוג עצמו. Okay. Weil ich will mich nicht sparen. תרגום. Well, I myself won't waste to spar is לא. מי יכול לעזור לנחמה? למה בעל המונולוג אומר, well, ich will mich nicht sparen. Sparen. כן. אז מי יכול לעזור? Debate, argue, push back. To argue against what Aaron Zeitlin says that he is dead. The Baal monologue is thinking yet about what Aaron Zeitlin said, that in America he is dead. And then the Baal monologue says, well, I heard what Aaron Zeitlin says, that he is dead, and he didn't receive the correct burial in America. I see that he's well alive, and I don't understand why he says that, but ich will mich nicht sparen, I will not argue, as Amy says. Okay? Wait, what's the mich doing there? Ich will mich nicht sparen. Ich will mich nicht sparen. The word sparen, yes, the direct translation, sparen, is to push the other one. I will not push you and say you are not right
you are not dead, you are alive, I see you. Ich will mich nicht sparen. I will not push myself against you. Mich, myself. I will not argue, as Amy says. Sich sparen means you say A, I will push you, and I will say it's not A, it's B or C. בסדר, נחמה? Ja, aber es ist nicht geschrieben sich. Es ist mich. There's no sich. Because there is a difference between sich and mich. Sich is reflexive, right? I will not push myself. Mich is the difference between direct and indirect subject. It's a question of Yiddish grammatic, but it's the same meaning. Does it mean I myself? I myself will, okay. המשפט הבא. Efter seid ihr gerecht. Maybe you are right. So the Baal monologue understands perhaps that he doesn't understand. And he says, well, it's a joke, it's not a joke. Maybe I don't understand until the end what you mean that you are dead. Efter seid ihr gerecht. Maybe you are right and you are dead. This is the contribution of Aaron Zeitlin to the monologue. And Aaron Zeitlin says, well, the Baal monologue maybe doesn't understand until the end what's happening with the survivor. המשפט הבא. He can't even make an argument. He can't even decipher something moral or immoral. Right, because the Baal monologue didn't leave the Holocaust. And because of that, he is unable to feel what Aaron Zeitlin feels. And Aaron Zeitlin in the monologue said, well, maybe you are right, says the Baal monologue. And he closes the whole argument, which goes a couple of lines until now. Nechama, the next topic, המשפט הבא. Okay. But anyhow, gestorben, geschmorben, a Leben macht ihr? Okay, so Aaron Zeitlin is now switching to another topic. Please, Nechama, translate. Gestorben, geschmorben. He's just rhyming with gestorben, which is very American, no? I don't know if you do that in Israel. Do you do that in Israel with Hebrew words? Yes, we do it with Hebrew words in another Hebrew way. So the Baal monologue finishes the argument with Zeitlin, and he says, well, you can say gestorben, you can say geschmorben. Why geschmorben? Because the Baal monologue does not understand why he says ich bin gestorben when he is alive. Also, well, you can say gestorben, geschmorben, a Leben macht ihr. How can you translate that? You make a living? You make a living? So he's the Baal monologue to the parnose, to how Aaron Zeitlin, the Mechaber, lives. What does he earn for a living? I just want to say that when you in English or in America, when you say, when you say like gestorben, geschmorben, it means that something is insignificant. It's not important. Right. Yeah. Because it's not important since you are living
you can say 1,000 times that you are dead, but you are living. So a Leben machtir, so you are earning for living. The Baal HaMonologue is dismissing what he's hearing, or right. Yeah, he's dismissing because he doesn't understand the deep feeling of a survivor. And this is the greatness of Aaron Seitl in the monologue. But we can discuss, Emetzer, we can discuss the reason why the Baal HaMonologue. There's many reasons. I think it's more his intelligence or lack of right. Yeah. I mean, I know it's his American experience, assimilation, but not everybody who has the American experience and who assimilates has right. has a plainum Yiddish, and also a plainum. What you are saying is that the Baal HaMonologue is a kind of superficial person, right? He has a plainum understanding. I know it's plainum Yiddish, but if you have a plainum understanding of something, you have a plainum Yiddish, or if you have a plainum Yiddish. But Zeitlin is pointing at a characteristic of American Jews. He's hinting that many Jews in America have such kind of understanding, especially those who were not in the Holocaust. מישהו רוצה להגיד משהו? ורה? אני לא רוצה להגיד, תודה. אני לא רוצה להגיד משהו, תודה. אוקיי. אימי? I guess, I was just thinking that not every Jew in Eastern Europe before the Holocaust was a great scholar either. Right. And so, the Jews who came out of there, the ones who came to America were a mixed bunch. Right. And not every Jew who came from Eastern Europe to America became stupid because they came to America. They came how they were. And, also in America, what happened is that, American literature, Yiddish is the only language besides English in which there is an American literature. So we had also high culture among the Jews here. Right. So I just want to stand up. I want to sparen mich a little bit, push back. Okay, you said a very important thing. And because of what you said, I want to say that Aaron Zeitlin, in his monologue in plain Yiddish, is a kind of mourning what happened in the Holocaust. Mm-hmm. Aaron Zeitlin has here many aims with his monologue in plain Yiddish. Maybe what is important for Aaron Zeitlin is not to give a picture of the situation of every Jew in America, but Aaron Zeitlin aims to say, look what happened with the Eastern European Yiddish culture after 6 million Jews were murdered. Mm-hmm. So maybe monologue in plain Yiddish is a kind of mourning of what happened during the Holocaust without a direct connection with if Jews in America are more or less intellectual than the Jews in Eastern Europe. Well, I agree with that.
because I feel that the emotion that comes through from this poem, you know, that's where it is. It's heartbreaking. Right. Yeah, that's what I feel. I feel this lament. That's true. So Aaron Zeitlin, in his monologue, is doing a very complicated task for the history of Yiddish culture, of Jewish culture in the 20th century. I guess that, as we saw in the article Amy sent us about Australia, the person who wrote the article, the lady who wrote the article, didn't analyze deeply enough monologue in plain Yiddish. And I think that in the history of understanding monologue in plain Yiddish until today, there was not made, there is no enough analytical work. And there is a place in the future to analyze monologue in plain Yiddish much deeper and better. And what we are doing during our 5 or 6 classes, we are speaking about this monologue. We are doing a task which was not done until today. And because of that, I am very happy that we are going together, trying to understand the important things Zeitlin did in his literary work, monologue in plain Yiddish. Okay. Amy, do you want to read a little bit more? Okay, let's see. Are we on the next page? Yes, okay. Let's see. Was tracht ihr? Es ist euch sehr ungesalzen auf den Herzen. Translation. Okay. Was tracht ihr? What do you think? Yes, and we see, one more. We see here that little by little, the monologue adopts a dialogic form. And the Baal monologue speaks directly to Aaron Zeitlin, and he's asking him, "Was tracht ihr?" Translate, Amy. Okay, es ist euch sehr, so I see, let's see, ungesalzen auf den Herzen. Oh, something about having a hard time in your heart or something like that. That's I'm right, not sure. But it's said in a metaphoric form. And the Baal monologue speaks to Zeitlin, and he says in a metaphoric form, what are you thinking after you said that you are dead? You are feeling. Sie ist euch ungesalzen auf den Herzen. Are you, Mr. Zeitlin, feeling that someone poured salt on your heart? Oh, salt. Imagine that you take your heart, a living organ, and on the living organ with blood, you pour salt. What will you do when your heart receives a lot of salt? You will feel that you are burning. You will feel very uneasy. Es ist euch ungesalzen auf den Herzen.
is a metaphoric way used in Yiddish language to say you are suffering. Vera, שמעת פעם ביטוי כזה? Es ist mir ungesalzen auf dem Herzen? שמעתי ברוסית. איך זה ברוסית, תגידי? בשביל מה? בשביל שאני אשמע קצת רוסית. זה לא, זה כאילו אומרים חריף. тебе горько на сердце, тебе горько на сердце, אתה מרגיש שחריף לך בלב. בלב, אבל לא משתמשים בסולט? לא, חריף משתמשים. חריף. זאת אומרת es ist ungesalzen auf dem Herzen. This is a Jewish metaphor. It's not taken from Russia. Very interesting. Nechama, do you have in English, es ist ungesalzen auf dem Herzen? Nee, aber ich habe gehört auf Jiddisch, ist basalzt. Is basalzt? I never heard that. It's very interesting what you say. When you put salt on a living flesh and blood organ, you don't feel easy. Okay. Amy, ממשיכים. Okay. Wel, keiner hört doch nicht. איך את אומרת? Keiner hört doch nicht. Keiner hört doch nicht. מה זה? I don't know. No, nobody hears. Nobody hears. So what the Baal monologue says to Zeitlin, confidentially, no one hears. And you will understand in the continuation. Now, the Baal monologue is trying in a moment to make a confession about himself. So, the Baal monologue says to Zeitlin, maybe now I understand that you feel like having salt on your living hurt. And now, Mr. Zeitlin, when no one hears us confidentially, and now you continue, Amy, because the Baal monologue will confess something about himself. Good. Will ich euch sagen, Mister? I will tell you something, Mister. Etwas bin ich euch nicht mit allem. I'm also not with anyone. What does it mean? To be alone? No. Or not understood? No, one moment. Epes, the Baal monologue says, Epes, something which he cannot define. Epes, I cannot define, bin ich nicht mit allem. I am not in a mood like any normal person. I feel uneasy. Ich bin nicht mit allem. I don't feel uneasy. I don't feel easy. I am not feeling good like everyone who feels good is. Ich bin nicht mit allem means I am not at easy. I feel that something is happening to me. And now I will tell you who used in a humoristic way
ich bin nicht mit Allemen. Der Tunkeler in Yiddish literature came in the 30s to Eretz Israel. And in a book where he describes where he was in Eretz Israel and what he felt, he tells us that one day he came to a moshav in Eretz Israel. How do you say moshav in Hebrew? To a settlement of a family, an agricultural settlement of a family. And he tells in his story that he visited a moshavnik. He was sitting in the house of a moshavnik, an agricultural person who had also cows and was growing something in the field, and they were drinking tea, their tunkeler, together with the husband. The women of the husband at that moment went to see what is happening with the cow. And she came from the cow and said to the husband and to Tunkeler. She was very agitated. And she reported about how the cow feels. And she said in Yiddish, die Kuh is nicht mit Allemen. The cow doesn't feel good. And she was very upset that the cow doesn't feel good. Die Kuh is nicht mit Allemen. כן. כן. Amy, תמשיכי. Because noch Allemen, as Gott will schist a bezem, nor wie lang schist er. קצת אחורה. A couple of words before. Oh, sorry. Okay, let's see. Will ich euch sagen, Mister, etwas bin ich euch nicht mit Allemen. So, because noch, I tell you, Mr. Zeitlin, I don't know why, but I don't feel good. Halle. Because noch Allemen, as Gott will schist a bezem, nor wie lang. No. The Baal monologue says, Epes bin ich nicht mit Allemen. I must say confidentially that I don't feel good because why don't I feel good? Because noch Allemen, because after all, and then, and here Zeitlin says another proverb. As God will schist a bezem. I know a bezem is a broom. Yeah. Schist, is it sweep? To sweep with a broom? No, schießen like a pistol. The saying in Yiddish is, noch Allemen, after all, as God will, if God wants, onto a broom, like a pistol. Shoots like a pistol.
We see that Aaron Zeitlin uses a lot of common places in Yiddish. What the Baal HaMonologue says, I don't feel good, and things can happen even if they are not common things. Everything can happen. If God wants, also a broom can shoot like a pistol. What does the Baal HaMonologue mean? We will see in the text and in continuation. עוד משפט. Nor wie lang ist der? Nicht Gott, der Besten. But how long? How long does it shoot? Yes. How long the broom shoots, which means how long there are things which are against nature. And then he says, how long he shoots. And then he says, nicht Gott, der Besenmenech. Not Who God. shoots? Not God. The broom. I mean, This is the Baal HaMonologue, the simple person who tries to explain what is happening with him, the confidential thing which we will say in a moment. Vera. So, sorry. כן, המשפט הבא, ורה. ביידיש. Vera? Vera, we can't hear you. Okay. Ihr seid doch Landsmann, wird mich אפשר verstehen. עד פה. כן. עכשיו הבעל המונולוג מתחיל לספר confidentially מה קורה. ואז הוא אומר לצייטלין, אתם רואים שאנחנו כבר בתוך דיאלוג. מה הוא אומר, ורה? אתה יודע, מיסטר... צייטלין. לא. אני אגיד לך, הלנדסמן. ihr seid doch הלנדסמן. כן. תראו. מה זה הדוח הזה? מה זה הדוח ביידיש? מי יכול לעזור? After sicher or there evidently or for sure? Yes, evidently or הרי. It's like a thing which כמו שאני מאותו מקום? מאותו המקום? נכון. ihr seid doch הלנדסמן. הרי מיסטר זייטלין, you are from the same city I am. So we are from the same place, from Warsaw, which means that we can understand each other. כן, ורה. ihr seid doch הלנדסמן, כן? ihr mich אפשר verstehen. So because we are from Warsaw both, wird ihr mich אפשר verstehen. Maybe you will understand me. כן. You will understand what I will say confidentially in continuation. עוד משפט, ורה. Wie ihr guckt mich an, bin ich einer allein. עד פה. And now he begins his confidential saying. Wie ihr guckt mich an, Mr. Zeitlin. תרגום. כמו שאתה רואה אותי. אותי. כן. אז
bin ich einer allein. אני לבד. אני לבד. And this is the beginning of the confidential explanation about himself, about the Baal monologue. He says, Mr. Zeitlin, you see me in America, you see me perhaps as part of a family, but as you see me, I am alone. This is the beginning of the confidential saying. Maybe I am in America with a family, but in fact, I am alone. And maybe you will understand me because you are from Warsaw like I am. And we both have a common culture from Eastern Europe. But here in America, this common culture from Europe is only with me and not with all the other people who live with me. עוד משפט, ורה. Just einer allein. So he says, just as a Jew speaks English, just einer allein. So the Baal monologue says twice, I am alone, just alone. No one is like me, not even in my family. No one knows what you and I know. I am isolated in America. נחמה, תקראי הלאה. An alter Yid on a board via Yoldischer Melech auf a court. תראו, why am I alone? How I am alone? Via an alter Yid on a board. תראו. Like an old Jew without a beard. Yes. Why does, I am asking all of you, why says the Baal monologue describing his loneliness, that he looks at himself in America as an old Jew without a beard? Nechama. Because when you, maybe he, I don't know if he ever had a beard, maybe not, but I don't know if he means he's not religious. He's not Orthodox. Why is the fact that he's an old Jew without a beard and a proof that of his loneliness? Amy? He's removed from, I guess, his Yiddishkeit, his culture, his, this is the direction, but I want to remind you that at the beginning of the monologue in plain Yiddish, when the Baal monologue says to Zeitlin that he remembers Warsaw before World War I, when Jews in Warsaw had beards. Mm-hmm. Okay. I think that's part of the assimilation, right? I mean, I'm thinking assimilation, of course, because a Jew without a beard in New York is part of the different way of looking of Eastern European Jews, right? There's a movie, Hester Street, which is a wonderful movie. Yes. And his wife comes from Eastern Europe,
with the child, and she obviously she recognizes her husband at Ellis Island when she comes, but he's you know, she's shocked a little. She's shocked because you know what happened to your beard or your payas, right? It's, A Jew in Eastern Europe was identified by having a beard. And at the moment when Jews came to America, the beard became a nuisance, a thing which doesn't fit. Okay, we have 3 more minutes and we will begin to finish. Someone has something to say about what we read until now. I just want to say that the Baal Oh, okay. Daniel said he has to go now. Yeah. Okay. Shalom, Daniel. I just want to say that the Baal monologue doesn't understand or doesn't get, for whatever reason, the author, the writer, Zeitlin, right? But now the Baal monologue is revealing or sharing that he wants understanding from the author or the audience, whoever he's talking to. Now it comes back to him, like he wants understanding from the author or the audience. Yeah, I mean, he's asking. Very nice. So we have here what Satan is doing, that we have a place of describing both directions. Now the Baal monologue will begin to speak about the estrangement of his life in America. I mean, maybe he's alluding to being, dead in a way. Exactly. This is the greatness of Howard Satan. We see that he sees the picture from all sides. טוב, אנחנו נעצור כאן, we will finish here. And we'll meet next Monday. Thank you very much. תודה רבה. ואנחנו ניפגש. תודה רבה. ניפגש ביום שני. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Vera, do you want to shut the recording or do you want me to? רגע, כן, אני אעשה. Okay. Okay, תודה. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, Shabbat shalom.